Namaskaram, a very good evening to one and all present here. We request all of them to kindly settle down. सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया वो बैठ जाएं कि हम कार्यक्रम स्टार्ट करें. అందరికీ నమస్కారం, శుభ సాయంత్రం. We welcome all of you present here. సత్ శ్రీ అకాల్, నమస్కార్, ఆదాబ్. ఇది చాలా మంచి రోజు, ఎందుకంటే ఇవాళ హిందీ సినిమా తెలుగు సినిమా తరలి వచ్చింది అని చెప్పుకున్న దగ్గర రోజు. సో లాల్ సింగ్ చెడ్డా ఈ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చిన మీడియా సభ్యులందరికీ నమస్కారం, స్వాగతం, సుస్వాగతం. లాల్ సింగ్ చెడ్డా మీ అందరికీ తెలుసు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి సమర్పించు ఆమిర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్, పారమౌంట్ పిక్చర్స్, వైకామ్ 18 స్టూడియోస్ అండ్ టీ సిరీస్ వారి లాల్ సింగ్ చెడ్డా ఇవాళ తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా డైరెక్ట్గా డబ్ చేసి మన ముందుకు రాబోతోంది. అండ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు దీన్ని మనకు అందరికీ సమర్పిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఇక్కడికి విచ్చేశారు. పాపా कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि इनकी मंजिल है कहाँ. అబ్సల్యూట్లీ, బికాస్ ఆమిర్ ఖాన్ గారి మంజిల్ ఎక్కడుందో మనకు తెలియదు. డెఫినెట్గా పాపా కెహతే హే అంటూ మంచి పేరైతే తెచ్చేసుకున్నారు, కానీ మొట్టమొదటి సినిమా ఖయామత్ సే ఖయామత్ తక్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుని దాని తర్వాత అందాజ్ అప్నా అప్నా అండ్ దిల్ చాతా హే, లగాన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మంచి క్రెడిట్స్ని పొందింది. దాని తర్వాత మన అందరికీ తెలిసిందే పీకే అండ్ దెన్ దంగల్, ఇప్పుడు లాల్ సింగ్ చెడ్డా. ఇలా రకరకాల పాత్రల్లో సునాయాసంగా చేస్తూ మనందరినీ మెప్పిస్తూ, అంతేకాకుండా ఒక పాత్రకి మరో పాత్రకి చాలా భిన్నత్వంతో మనందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు ఆమిర్ ఖాన్ గారు. సో ఇవాళ మనతో తెలుగు వాళ్ళందరితో కలిసి ఉండడం గౌరవనీయ విషయం. సో వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆమిర్ ఖాన్ గారు టు కమ్ హియర్ అండ్ ప్రజెంట్ your film in Telugu. And let me welcome the one and only, the star, Aamir Khan garu onto the stage. Bolo so nihal, sat shri akal, namaskaram. Welcome, sir. Thank you so much. Hello, good evening, everyone. So we're very happy to have you here. And we thought you'll introduce the team. Well, you know, let me start by saying that thank you so much, all of you, for coming here this evening. I really appreciate it. And I want to start by expressing my gratitude and my respect for Chiranjeevi Garu. I called him up some weeks ago with a request that we have made a film. Che and I and the entire team has made a film which we are very proud of and we are very happy with. And our request was that Chiranjeevi Garu should see the film, and if he liked it, then he could present the film. I also was telling him that films from the south, Telugu films, Tamil films and Kannada films have done really well in Hindi language, and audiences in Hindi have really loved the films that have come from here. And there is a growing fascination that the Hindi audience has for films coming, Telugu films, Tamil films, Malayalam, Kannada films. And I think that, so I requested him, I said, sir, can you help me also? Maybe we can try and reach the Telugu audience and try and entertain them. So I'm aware that Chiranjeevi Garu has never done this before. He has never presented a film. So he was so loving and he showed so much love and warmth to me that I have only gratitude and respect. And he's by agreeing to present the film, sir, you have really honored us and the entire team. Thank you so much. Thank you so much, sir. Can I welcome you on stage, sir? ఏమండి, మనం చాలా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టచ్చు. ఇట్స్ గుడ్ ఎనర్జీ. ప్లీజ్ కీప్ డూయింగ్ దట్ ఆఫెన్. చిరంజీవి గారు మైక్ సార్. అందరికీ నమస్కారం.
చిరకాల మిత్రులు, దేశం గర్వించదగ్గ గొప్ప నటుడు, ద ఫైనెస్ట్ యాక్టర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. అండ్ చెప్పాలంటే మన సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఒక గొప్ప ఎస్సెట్ ఆయన, మన ట్రెజర్ అమీర్ ఖాన్. అలాంటి అమీర్ ఖాన్ ఒకరోజు ఫోన్ చేసి ఒక జూమ్ కాల్లో నేను లాల్ సింగ్ చెడ్డా చేస్తున్నాను, ఆ విషయం మీకు తెలుసు అన్నారు. దాన్ని సమర్పించాలి, మీరు ప్రజెంట్ చేయాలన్నప్పుడు ఆయన చాలా అప్పీలింగ్గా, చాలా రిక్వెస్ట్గా చేస్తుంటే ఐ ఫెల్ట్ సో ఎంబారస్డ్ టు ఫేస్ ఇట్. ఐ సెడ్ ప్లీజ్, ఏంటి మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారు, మీరు చేయాలి, ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్, ప్లీజ్ డోంట్ ఎక్స్టెండ్, డోంట్ రిక్వెస్ట్ సో మచ్. అమీర్జీ ప్లీజ్, ఐ ఫీల్ ఇట్స్, ఐఎమ్ ఆనర్డ్ దట్ వే. సో డెఫినెట్ చేస్తాను అన్నాను. లాల్ సింగ్ చెడ్డా ఈ స్టోరీకి నాకు 2019 నుంచి కూడా నాకు ఇది ఆయన చెప్తూ వచ్చారు. ఇద్దరం అనుకోకుండా 2019 మే ఆ ప్రాంతంలో జపాన్ వెళ్ళాం విడివిడిగా. అనుకోకుండా క్యూటో ఎయిర్పోర్ట్లో మేము కలిసాం. అక్కడ ఒక 6 అవర్స్ మేము కలిసి ట్రాన్సిట్ ప్యాసింజర్స్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక సందర్భంలో నేను ఇట్లాగా ఫారెస్ట్ గంప్ అనే సినిమాని రైట్స్ కొని చేయాలి, ఎందుకంటే అది 14 years బ్యాక్ ఐ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ మూవీ. ఇట్స్ మై ప్యాషన్ టు డూ దట్, టు పోర్ట్రే మై సెల్ఫ్ ఇన్ టు దట్ క్యారెక్టర్ అని అన్నప్పుడు సచ్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ మూవీ, అది నాకు చాలా ఇష్టమైన మూవీ, అది ఎన్నో ఆస్కార్ అవార్డ్స్ గ్రహించిన మూవీ. అండ్ ద గ్రేట్ యాక్టర్ లైక్ టామ్ హాంక్స్ పోర్ట్రే చేసిన క్యారెక్టర్ అది. అది చేయటం అంటే చాలా పెర్ఫెక్ట్గా మీరు సరిపోతుంది, కానీ ఆయన అంత ఛాలెంజింగ్ చేసి అది ఎంత ఒప్పిస్తారు మెప్పిస్తారు అన్న సందేహం లేదు, కానీ అది అవసరమా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. కానీ ఆయన ప్యాషన్ చూసిన తర్వాత అలా చేయడం చాలా బాగుంటుంది, రైట్స్ తీసుకున్నాను అని అంటే కనుక ప్లీజ్ గో హెడ్, ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు సీ దట్ మూవీ సూన్ అన్నాను. బట్ ఈ పాండమిక్ దాంట్లో అది అలా అలా 3.5 years ఇట్ టుక్ టు కంప్లీట్ ద మూవీ. నో ఆల్మోస్ట్ నాకు అర్థం కలదు. No, how long it took to complete this movie? Sir, from the time that from the time that Atul wrote the script, it's now exactly, it's been 14 years in July. So now we are in July. 14 years we have completed, sir. From So we rights start. for 14 years. Okay. So you got rights just much before the start. Yeah, yes, sir. I think about it was about 2018 and 19. about 8 or 9 years it took us to get the rights. ఓకే, దట్స్ గుడ్. సో ఒక ఆర్టిస్ట్ ఎంత తపన పడతాడంటంలో అలాంటి ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్ని తీసుకుని ఆయన ఆస్కార్ అవార్డ్స్ వచ్చేటువంటి అలాంటి ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్ని అంత టామ్ హాంక్స్ లాంటి గొప్ప నటుడు చేసిన పాత్రని, మనకి టామ్ హాంక్స్ అంటే ఎవరో కాదు, మనకి అమీర్ ఖానే. ఎందుకంటే ప్రతి చిత్రం చాలా వైవిధ్యంగా ఉంటుంది. తన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి, తన ఆంగికం కానివ్వండి, గెటప్ కానివ్వండి, దాన్ని పాత్ర పోషించే విధానం కానివ్వండి, సినిమాకి చాలా తేడా ఉంటుంది మనం గమనిస్తూ పోతుంటే కనుక. అండ్ అంతమంది యూత్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు చాక్లెట్ బాయ్గా, లవర్ బాయ్గా ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత మంగళ పాండలు మీసాలు తుడవట్లేదు, డిఫరెంట్గా ఉండేవాడు. తర్వాత మనం దంగల్ చూస్తే ఒకలా ఉంటుంది. అలాగే వాట్ ఇస్ ద ఫిలిం పీకే అసలు చాలా ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అది. అండ్ చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది. లగాన్ ఒక పల్లెటూరు, ఒక రస్టిక్ పల్లెటూరు కుర్రవాడుగా అక్కడ. ఇలా ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా. 3 Idiotsలో యంగ్ బాయ్, కాలేజ్ ఫ్రెషర్ లాగా తను ఇలాగ రకరకాలుగా తను ఎప్పటికప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతూ వస్తుంటాడు. ఇలా చూస్తుంటే ఇంత తపన, ఇంత ఇది ఉన్న నటులు మనకి ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఐ థింక్ అంత కేర్ తీసుకోవాలి, అంత మెటిక్యులస్, అంత ప్రిసైజ్గా క్యారెక్టర్ గురించి అంత వరి అయ్యే, అంత తపన, అంత తాపత్రయం పడేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఐ థింక్ నేను ధైర్యంగా చెప్పాలి, ఇండియాలో లేరనే చెప్పగలను. ద వన్ అండ్ ఓన్లీ అమీర్ ఖాన్ ఇస్ దేర్. అలాంటి అమీర్ ఖాన్ సినిమా లాల్ సింగ్ చెడ్డా నేను ప్రజెంట్ చేయటం అనేది ఇదేదో అడిగారు ఆబ్లిగేషన్గా కాకుండా ఎంతో ఆనర్ తోటి, ఎంతో ప్రేమతోటి నా ప్రియ మిత్రుడి కోసం నేను కూడా ఇందులో పార్ట్ అవుతున్నాను. నాకు అవకాశం ఇచ్చేందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ, బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. Thank you so much. డెఫినెట్ గా అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. May I request Nagi Jitendra to please join us on stage? సార్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మన ఫర్ ద తెలుగు ఆడియన్స్. Yes. సినిమా నుంచి ఒక్క డైలాగ్ మీరు తెలుగులో చెప్పాలి.
సరే నేను చెప్తాను, మీరు నన్ను యూ ఫాలో మీ సార్. I'll follow you. Okay, I'll follow you. Wait, So- wait. Let them go. Proper focus. Huh. సో ట్రైలర్ నుంచి ఒక డైలాగు, అమ్మ చెప్పింది అమ్మ చెప్పింది లైఫ్ పానీపూరి లాంటి లైఫ్ పానీపూరి లాంటిది, లాంటిది. ఎంత తినినా ఎంత తిననా కడుపు నిండుతుంది, కడుపు నిండుతది కానీ మనసు నిండదు. నిండదు. Sir, I can try to do Telugu cinema. Yeah. వెరీ నైస్, చాలా బాగుంది. సో ఒక్కసారి Thank you, sir. పానీపూరి తిని ట్రై చేద్దాం ఇది. I'm just presented. You are the hero of this film. Please take your seat. ఓకే, పానీపూరి తిని స్టార్ట్ చేద్దాం. Oh, వాట్ ఇస్ ద wow. సర్ప్రైజ్? అండ్ నాకు తెలిసి మీరు అందరూ పానీపూరి తిన్నారండి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ. డిడ్ యూ ట్రై? మన ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళు, ప్రెస్ అండ్ వెబ్సైట్స్, సోషల్ మీడియా, టెలివిజన్ అందరూ కూడా ట్రై చేశారు ఇందాక. సో మీకు కావాలంటే అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు. I'm so touched, since I've come here, this is the second time I've come just for this work. And Chiranjeevi Garu, Che, Nagarjun, everyone here has given me so much love and warmth and really being so helpful. I'm really touched, sir. I'm really touched. थैंक यू. एक्चुअली वी शुड से दिस सर दैट हम लोग ना सब लोगों को अपना बना लेते हैं और अपने में ही सिमट लेते हैं उनको. We make them us and we love them so much, and that's why I think a lot of people from Mumbai industry and other industries are here working very hard in Telugu cinema. Yes. And thanks. And before we start the question answer, okay, question, we'll start off with one question from me to all of you. So first నేను ఆమర్ ఖాన్ గారిని అడుగుతున్నాను. ఆమర్ ఖాన్ గారు, ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మిమ్మల్ని టామ్ హ్యాంక్స్ లాగా బాలీవుడ్లో యాక్టర్ అంటే మీలాగే ఉన్నారు అని అన్నారా? Did anybody tell that the Hollywood Tom Hanks, the Bollywood Tom Hanks is you? You resemble him so much. You resemble him so much. Yeah, so actually, sir, a lot of people have told me that I resemble Tom Hanks. I look like Tom Hanks. From many years in my career, I have been told that. So I get very fascinated and I look at his face and there is no resemblance. So to me, I don't see the resemblance. But I'm sure there must be something which, people see, because a lot of people have told me that Yeah. there is a resemblance. Yes, that's what we like about you. Probably the acting about you, the face, everything actually. There are a lot of things. And next, Chaitanya garu, mimmalni question andi. First time debut film at Hindilo ఆమర్ ఖాన్తో చేస్తున్నారు. జాక్పాట్ కదా, ఎలా అనిపిస్తుంది? వెల్, ఆమిర్ గారు సినిమాలు చూసి నేను చిన్నప్పుడు చూస్తూ పెరుగుతూ ఉన్నా. అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అయిన తర్వాత అది నాకు ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్, అది చాలామంది యాక్టర్స్కి. సో ఆయనతో కలిసి చేయటం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ. ఎంతో నేర్చుకున్నాను. కొన్ని సినిమాల్లో మనం చేసిన తర్వాత ఆ మూమెంట్స్, ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనకి లైఫ్ లాంగ్ నేర్పిస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ వాజ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అవర్ ఫేవరెట్ మెగాస్టార్ గారు. మెగాస్టార్ గారు కొన్ని వందల సినిమాలు మీరు చేశారు, మా అందరిని ఎంటర్టైన్ చేశారు. అలాంటిది సమర్పించు మాత్రమే ఎందుకు ఆమర్ ఖాన్ గారికి చేశారు? అమీర్ ఖాన్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అతని సినిమాలంటే ఇష్టం, అతని వ్యక్తిత్వం అంటే ఇష్టం, అతని నడవడిక అంటే ఇష్టం. అంత సినిమాల మీద తను పెట్టే ప్యాషన్ యాజ్ ఎ యాక్టర్గా, వచ్చామా మన క్యారెక్టర్ చేసామా వెళ్ళిపోయామా అని కాకుండా ఫుల్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి, చెప్పాలంటే ఇండల్జ్ అయ్యి సినిమా మేకింగ్లో, అండ్ కర్త కర్మ క్రియ తనే చేయటం అనేది ఆ యూనిక్ స్టైల్ ఇంకే ఇండియన్ యాక్టర్కి లేదు. అది తన్ని సెపరేట్గా ఒక స్పెషల్ ఇమేజ్లో ఉంచుతుంది. మాలాంటి యాక్టర్లు అందరం కూడా అలా చేయాలనుకుంటాం, కానీ మాకున్న లిమిటేషన్స్, కన్స్టెంట్స్ వీటితోటి లిమిటెడ్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాం తప్ప నాట్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అమీర్ ఖాన్, ద వే హీ ఇన్వాల్వ్స్ అండ్ పిన్ టు మోటర్ హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఆయన కొన్ని వర్క్షాప్స్ నిర్వహించారు.
ఒక దాదాపుగా 90-80 మందో 100 మందో ఉన్నారు, వాళ్ళ టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి హీరింగ్ ఇప్పించారు. అండ్ డైలాగులు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కొన్ని వారాలు తీసుకున్నారు. సో సెట్స్కి వెళ్ళేసరికి నా డైలాగ్ ఏంటి అనేది ఎవరికి ఉండదు క్వశ్చన్. హౌ టు గివ్ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అన్నది ఆలోచన ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి డైలాగ్ రావట్లేదు, మర్చిపోతున్నా, ఎవరు రేపు ప్రాంప్ట్ చేయరా అని ఇన్ని రకాలుగా ఉండి 100% మనం పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు. బట్ అక్కడ ద బెస్ట్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి ఇవన్నీ ముందస్తుగా వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అది చాలా తక్కువ మంది బహుశా అసలు లేరేమో అనుకుంటాను. సో ఇలాంటివన్నీ తెలిసిన తర్వాత ద వే హీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్కి అతనికి ఎవరైనా సరే ఫిదా అవ్వాల్సిందే. ఏ యాక్టర్ అయినా సరే, ఎంత గొప్పవాడైనా సరే అతన్ని లవ్ చేయాల్సిందే. ఆ రకంగా నాకు కూడా అమీర్ ఖాన్ అంటే అడ్మిరేషన్, నా లవ్ ఉంది. కాబట్టి ఆయన అడగగానే ఐ థింక్ అసలు నో అదర్. అంతకుముందు మనం ఎప్పుడైనా ప్రజెంట్ చేసామా, సమర్పించామా అనే ఆలోచన నాకు రాలేదు. అది ఎలా సమర్పించడం అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు నాకు. అలాంటి నేను తను అడగగానే అంత అది ఒక బాధ్యత అవనివ్వండి, అది ప్రేమతో మీరు నాకు అందిస్తున్నటువంటి చిన్న గిఫ్ట్ అనుకుంటాను. అండ్ నేను ఏవైనా సరే ఈ సినిమాకు ఉపయోగపడతానంటే కనుక, నా పేరు ఉపయోగపడుతున్నాను అంటే అమీర్ ఫర్ యూ డెఫినెట్ ఐ విల్ డూ దాట్ అని మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకున్నాను. అదే ఈ రోజున ప్రజెంట్ అయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మిమ్మల్ని మేము ఎలాగో ప్రేమిస్తాము, సమర్పించారు. ఆయన యాక్ట్ చేశారు ఆమిర్ ఖాన్, వి ఆల్వేస్ లవ్ హిమ్. అండ్ ఈయన కూడా ఫస్ట్ టైం యాక్ట్ చేశారు ఆమిర్ ఖాన్తో. సో ట్రయో, వి రియలీ లవ్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. అండ్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ టు ది మీడియా. Amirji. Hello. Yeah, this is Subbarao from NTV. Hello. Why it took 10 long years for the adaptation? Actually, before I answer, I just have a message from the director, Advait Chandan. Unfortunately, he's still, doing the grading and all the last minute things are happening. So he was not able to be here, sir, today. So he has, sent his apologies. Actually, it took us about 8 to 10 years to just get the rights, sir. We were not getting the rights. So the script was written by Atul Kulkarni 14 years ago, adaptation. And then the procedure to get the rights was, we were not able to get the rights. It took us very long. So we had to wait. And then when we started shooting, then COVID came in the middle. So then again we got delayed. Everybody got delayed in COVID. So finally, our film is ready now. Is there any changes made from Forrest Gump? Yes, there are a number of changes. So for example, in Forrest Gump, there are a number of scenes which are adult scenes, not suitable for viewing for children. In our film, we have removed that because we want it to be a family film. We want that this very beautiful and innocent and pure character should be experienced by children and families. He can be a very inspiring character. And I was telling Chiranjeevi Garu, one of the big reasons I was very keen to do this film is that usually in our films, the protagonist or the hero is someone who is very physically strong. The heroes have got physical strength, or they have physical power, or they have moral strength, moral power. They fight for what is right. Very rarely do you have a hero whose strength and power is actually his or her innocence. And that is the strength this character has. He has no physical strength. He has got no money power. He has no strong moral convictions that he's fighting for the underprivileged. He's just a simple man. And he's just pure and innocent. And the strength that comes from that is what we wanted to show. So I was very keen that families must watch, children must watch, sir. So we removed all those scenes which are adult scenes. And of course, we have adapted the film to India. So it is Indian culture, it is our, our reality, our social surroundings. So all those changes are there. But we have tried to keep the spirit and the heart of the film the same. Sir, Chiranjeevi garu. here, sir. సార్, మీరు సినిమా చూశారు కదా. సో ఫస్ట్ టైం మీరు ప్రజెంట్స్ అని పేరు పడుతుంది. సో సినిమా చూసిన తర్వాత సో నేను రైట్ డెసిషన్ తీసుకున్నాననే ఫీలింగ్ మీకు కలిగిందా? ఈ సినిమా నేను ప్రజెంట్ చేయటం అనేది నేను గర్వించే స్థాయిలో ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ ఫీల్ గుడ్ మూవీ, చాలా హెల్దీ మూవీ. అండ్ ఆ విషయానికి వస్తే మాత్రం నేనేవి తొందరపడి ప్రజెంట్ చేయటం అనేది కాదు, చాలా గర్వంగా ఉంది, గర్వపడి పడే సందర్భం ఇది నాకు. Mir bhai, you never had a history of remaking the film in your career. What makes you
adapt this Forrest Gump? No, actually, that is not accurate. Even Gajni was a remake. It was originally a Tamil film when we did it in Hindi. So I have done remakes before. In fact, I remember Dil Hai Ke Mante Nahi was a remake of It Happened One Night, 1934 film it was. And my first film, Kayamat Se Kayamat Tak, it is actually from Shakespeare, Romeo and Juliet. So it is an adaptation in a sense of Romeo and Juliet, two warring families and the children fall in love. So I don't have any reservations in doing adaptations or remakes because I feel that the material for me is new, and me and the team is approaching it in a totally new way, and we are excited to tell the story. And then, if we are excited to tell the story, then we make the film. Directing it myself? Ah, no, no, I didn't actually. No, I feel that at this point of time, I'm, uh, quite excited working as an actor. And once I start directing, then I will stop acting, I feel. You see, Tare Zameen Par was the one film I directed, but it was a one-off. I was not meant to direct it. So it happened. But I feel that once I start directing, then I don't think I will come back to acting. As a filmmaker, he's more than a director. So saying start camera, action, అదే డైరెక్షన్ అయితే కనుక దాన్ని మించి ఆయన. Amirji, Yes, yes. good evening. Good evening. Welcome to Hyderabad. Thank you so much. And see, this film is highly celebrated across the globe. That's right. And you are a celebrity, particularly in this country, Right. on this land. Right. If you go back, this film has won a set of Academy Awards, Gee. which are so popular in the world. You know, in 2011, Library of Congress has selected this Forrest Gump film for the preservation in registry of films in United States for its aesthetical values, Right. cultural values, and Right. historical values. Right, right. Now, this film in Telugu, our megastar, powerful star, Yes. our dear star is presenting here. Yes. And the film is releasing all across the world, Yes. I believe. Yes. Where this film virtually stand now, done by you with a lot of struggle for years and years, that really amounted to decades. Where this film does stand. Well, I think that when the film is now ready to be released, and when I look back on what the script was and what Atul wrote as an adaptation, and I try to imagine that what was the journey we started on, what was in our mind, what were we going to make. When I look at the film today, I feel we have come quite close to that. Okay. I think we have come quite close to what we were attempting to make. So I think that I would like to thank the entire team actually. The entire team, the cast and crew, and especially I want to talk about Che while we are here. I was, we used to travel in the car together. We were shooting for 1 month in Kargil. Very difficult terrain, less oxygen, but we were always together. We used to go in the car and come back also in the car. Every day, 2 hours journey in the car, and we used to chat a lot and we used to talk a lot. And after about 15, 20 days, I said, I want to speak to your parents. He said, why? I said, you're such a well brought up child. He's so well behaved, sir. He's so hardworking, so professional. He's so talented. His understanding of what the character requires, his inputs and his hard work. It's like a dream, he's a dream to work with. So I called up his mother, Lakshmi ji, and Nag, who's a friend of mine, and I said, you'll have really brought him up well. You can be proud of him. So he's such a wonderful human. A lot of us are very talented people, sir. A lot of us are successful also. But very few of us are also good human beings, and I think Che is that for me. So in him, I found a friend who I can really feel close to. And another important point. Yes. See, you have completed the film and it is about to hit the screens. Right. All where. Right. You have watched and imbibed the sense and essence of the character done by Tom Hanks. And you also struggle to present a better way. Right. Finally, at last, whom do you rate to be better of the two? You or Tom Hanks? It's a very interesting question.
The funny thing is that I saw the film, sir, in the 90s. I think released in 94. 94. And I had seen it in the 90s, and I had seen it once or twice long back in the middle because it was one of my favorite films. I remember me and my friends, once more we had seen it, on the VHS sometime. When Atul and I spoke about it 14 years ago, I had not seen it for many years actually. So he said, "Which is your favorite film?" I said, "One of them is Forrest Gump." And when he wrote the script within 2 weeks, I had no expectation that this script is going to be good or we will make it one day, sir. Because Atul is not a writer, sir. He's actually an actor. And he's never written a script. So I was not very sure that he will write something good. And he's a very close friend of mine. So I said, yes, I will hear it because I didn't want to hurt his feelings. I was thinking I will hear it, I will not like it, I will hurt his feelings. And Forrest Gump, we do not try to attempt to make because it's a classic, it's not something that we think of making. So for 2 years, I did not hear his script. Okay. And after 2 years, he called me and said, "Please, now I understand you will never do my film, but at least hear it, I've written it." So I felt very bad and I said, no, I'll hear it today itself. Sir, I heard the script and I fell in love with it. The adaptation that Atul has written is so beautiful and he's captured the character so well and the relationship so well. And it is such a life-affirming story. And it is a story of a character who has no negative thing in him at all. He's only got positive thoughts. Pure character. So it's got such a... I was so attracted to that I really wanted to do that. And it is a little odd, I don't know how many of you may believe this or not, but when we decided to make the film, sir, and we got the rights and everything, not once did Advait and me sat down and watched the film and said, okay, now how to make this? Sir, not once did we watch the film. Not once. Neither me as an actor to see how Tom Hanks has performed, and I'm a big fan of Tom Hanks. He's done a wonderful job. But somehow, I was not trying to do what he was doing. And actually, to be honest, I was not even playing Forrest. I feel I was playing Laal. And I think Laal is a slightly different character. He's not exactly like Forrest, if you know what I mean, because of the adaptation, because of our cultural differences. Our emotional key is also slightly different. So I think what came out is, so I was not actually comparing myself with him. And I would not like to also, because he's a great actor and I don't think it would be right of me to do that. But so we have done what we, thought was right. Once or twice, sir, during the shooting, because it's a very tough film to make. Once or twice, sir, in the film, we were like, how did they do it? Can we just check? Okay, after finishing that. No, sir, while shooting, sir. So we used to see because the film is available nowadays on online. So on the shooting, we used to see 1 or 2 shots and scenes to see how they have done it. Sometimes it helped us. Sometimes it did not because we were doing something else, But we didn't really sit down and watch the film as such. So, yeah. Amir Khan garu, you must have seen. Excuse me. To recall, Atul Garu is Atul Kulkarni Garu, Atul who's Kulkarni, yeah. worked in Telugu cinema also. Yeah, he's done a Telugu lot of... cinemalo chesaru. In fact, if I'm not mistaken, sir, he was going to, when we spoke at night, next day he was leaving for a Telugu film shooting. And that Telugu film schedule got cancelled. So he got 2 weeks free. So in that 2 weeks, sir, he sat at home and wrote the adaptation. My question to Mr. Amir Khan. Hi, I'm Taruna from NTV. Yes. So my question is, you said it's a family entertainer. So did your daughter has seen this movie already? You have shown your daughter? My daughter, Ira, she has told me she will see this movie only once. And I have tried to show it to her many times. Because I have shown it to everyone in the family, my mother and everyone. But Ira is a very emotional person, sir. So she said, it's a very moving movie and I want to see it when it's finally complete. So she's waiting for the final copy to be out to watch it. Yeah. So just now Chiranjeevi sir told that you get all the technicians together and there is a workshop where they are trained, and what all is missing, you just add that essence to the film. So I just want to ask out of curiosity, since you have so many years of experience in multiple things, why do you do this? This is because of competition? Or this is because of perfection? Or it is Amir Khan style? What is that?
No, I don't know how else to do it. I don't know how else to do it. Yeah, this is the only way I know how to work. No, it's just that actually for me, it's not work, it's fun and play and games. And so I get excited by stories. I was telling Chiranjeevi Garu earlier today that I was born in a filmmaking family. My father was a producer, and my uncle was a director, producer. So we used to have a lot of writers and directors coming to pitch the story to us, to my father and uncle. And I used to love listening to stories. Every child, likes to listen to stories. So when the writer used to come and the story should start, I used to come from the room and I used to quietly sit down on the corner of the hall, and I used to listen to the story. And I must have heard hundreds of stories. Sometimes 5-minute narrations, sometimes just the idea, sometimes a full dialogue version of the script. From the age of 6 or 7 till the age of 15 or so, sir, I've heard every story that my father has heard. And at that time, I was not knowing that I will be in the films. And I didn't know that actually this is probably a very important learning process for me, which I was not aware of at that time. Sir, kindly. I don't know. I don't know. Sir, just one, I have two questions, one for you and one for sir. In Forrest Gump, actually, there are some historical events that have been, rather Tom Hanks is seen in those events of past. So how does it work in this film, which is Indian Laal Singh Chadda? Yes, so you will see it in our recent history and events that have happened. We have tried to, because the story of Forrest is a personal story, but in parallel you see what's happening in the society around him. So while the film does not comment on any of the events or the incidents, but you get to know that this happened. So it's like, You use a real footage. That's what. some of it is real footage, some of it is documentary footage, some of it is created, yes. That's lovely. So, sir, Chiranjeev Garu, actually, I saw one visual where Amir was crying watching his own film. So, meer kuda cinema chusaru. So, were there any moments like that? What I know you agreed to it because of Amir Khan, but yeah. ఇంట్లో వేసినప్పుడు after show. Yes. This is their I was wiping my tears, yeah. దట్స్ వేసినప్పుడు నేనే కాదు షో అయిపోయిన తర్వాత అమీర్ని విష్ చేయటం కానీ లేకపోతే అది ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైం అందరు క్వైట్ అయిపోయారు సైలెంట్ అయిపోయారు చాలా డీప్గా బ్రీత్ తీసుకుంటున్నారు ఈయనకేమో టెన్షన్ వై పీపుల్ ఆర్ దిస్ గైజ్ ఆర్ నాట్ వాచింగ్ టెలింగ్ ఎనీథింగ్ అని నాతో పాటు రాజమౌళి సుకుమార్ నాగ్ చైతు వీళ్ళందరూ చూస్తున్నప్పుడు సైలెన్స్ ప్రివీల్ అయింది అంటే అంత డీప్గా వెళ్ళిపోయింది గుండెల లోతుల్లోకి వెళ్ళింది దాని నుంచి తమాయించుకుని బాగుంది సినిమా ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పడానికి నేనే ఒక 5 నిమిషాలు టైం తీసుకున్నాను సో అంత డెప్త్కి అది హిట్ చేసింది అండ్ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ అది ఎమోషనల్ జర్నీ ఆ ఫిలిం చూడాలి తప్ప మాటలతో వ్యక్తీకరించేది కాదు అందుకనే ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు కాబట్టి ఆయన కళ్ళు నీళ్లు పెట్టుకున్నారు మాకు వచ్చినాయి ఆయన దొరికారు మేము దొరకలే అంతే మేము వెనక్కి తిరిగి తుడుచుకున్నాం కళ్ళు ఆయన What did Garu say? Yeah. No, actually, sir, I cry very easily. Yeah. Yes, sir. Whereas even if he did it, You did quietly. Amirji, Yes. 80s kids loved Forest. Now generations changed and ideologies changed. Seems to be, speed, everywhere there is speed. So do you think like Laal will attract this generation's kid? I don't know. I hope so. Because I think that this character is it was very attractive to me, this character. He's a character who is very innocent and lovable. So yeah, I think that, in fact, probably in today's times, where we have, I think that it's not the generations which will matter about that. I think it's the human story. If we are able to connect with people on a human story, then even the youngsters of today, I think, would react to that. అంటే ఎమోషన్స్కి సెంటిమెంట్కి అమ్మతనానికి ఇటు
వైఫ్ తోటి ఆ ప్రేమకి ఏజెస్ అని లేదు, అది కాంటెంపరీయా లేకపోతే ఓల్డ్ జనరేషన్ అది లేదు. ఆ ఎమోషన్కి పాత కొత్త ఉండదు. ఐ థింక్ లేటెస్ట్ జనరేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అవుతారు. My mother really liked the film. My mother, she saw the film, she really liked it. And normally we have test screenings for all my films, and we invite audiences to watch the film in the house only, just to get a reaction. It helps us in the making of the film to get, to correct it. So in one of the test screenings, my mother was watching the film. And she knows that after the screening, I will sit 1 hour, 2 hours listening to people, making notes. After one day, she told me, listen, I hope you're not making any changes. She said, in Hindi, she was saying, I hope you're not making any changes. I said, why? She's saying, no, it's a very good film. And I don't think you should make any changes to it. So she just told me that much. చెయ్యి అమీర్జీ కానీ చిరంజీవి గారు కానీ దే ఆర్ షేరింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ అబౌట్ దేర్ కనెక్షన్ విత్ స్టోరీ అండ్ ఫారెస్ట్ గమ్. బట్ డూ యూ హ్యావ్ రియల్లీ దట్ కనెక్షన్స్ అండ్ దిస్ ఫారెస్ట్ గమ్, దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాట్ డూ యూ హ్యావ్? ఫస్ట్లీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ బై సేయింగ్ ఈరోజు నాకు ఎంతో స్పెషల్. చిరంజీవి గారితో, ఆమిర్ ఖాన్ గారితో కలిసి స్టేజ్ షేర్ చేయడం అనేది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని రోజు ఇది. కొన్ని సినిమాల్లో లాల్ సింగ్ చద్దాలో నా క్యారెక్టర్ అబౌట్ 20-30 నిమిషాలు ఉంటుంది. కానీ కొన్ని సినిమాల్లో మన క్యారెక్టర్ ఎంతసేపు ఉంటుంది అనేది కాదు, బట్ కొన్ని మూమెంట్స్ అండ్ కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేర్పిస్తాయి ఆ సినిమాలు. సో ఈ సినిమా అలాంటిది. యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా నాకు. అండ్ నేను చేసే ప్రతి సినిమాలో నేను పనిచేసే యాక్టర్స్తో అయినా, టెక్నీషియన్స్తో అయినా, వాళ్ళ నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకొని బయటికి రావాలని కోరుకుంటాను. అండ్ ఆ విషయంలో ఈ సినిమా నాకు కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది. నా నా క్యారెక్టర్ పేరు బాలరాజు. బోడిపాలెం, గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి, ఒక చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చే క్యారెక్టర్. మామూలుగా ఒక సౌత్ యాక్టర్ని తీసుకొని హిందీలో కాస్ట్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్గా వాళ్ళ నేటివిటీకి, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్కి మోల్డ్ చేసి ప్రజెంట్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. నేను ఆమిర్ గారితో కొన్ని వర్క్షాప్స్ అండ్ కొన్ని రీడింగ్స్ చేసేటప్పుడు ఆయన లేదు, ఒక సౌత్ నుంచి ఒక కుర్రోడు వచ్చి నార్త్కి వస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు, ఎలా మాట్లాడతాడు, హిందీ డైలాగ్స్లో కూడా అక్కడిక్కడ తెలుగు వస్తే పర్లేదు, నువ్వు అలాగే చెప్పు. సో మన నేటివిటీని, మన కల్చరల్ రూట్స్ని మైండ్లో పెట్టుకొని డిజైన్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఇది. సో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే నంబర్ ఆఫ్ వర్క్షాప్స్, నంబర్ ఆఫ్ రిహర్సల్స్ జరిగినాయి. అది చాలా మామూలు ఆమిర్ గారికి. సో అక్కడ ఐ థింక్ he gives freedom to everyone to express their views, and that's what I enjoyed the most. As an actor, being able to collaborate with a person like him, being able to learn from him is what I'll carry back. Yeah. అవును, ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా డిఫరెంట్. ఇలా రిహర్సల్స్, వర్క్షాప్స్, స్క్రీనింగ్స్ ఇవన్నీ మనం అందరం చేయాలని అనుకుంటాము, బట్ ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల అవ్వదు. ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. అండ్ ఐ థింక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇలాగే సినిమాలు తీయాలి, మనం యాజ్ యాక్టర్స్ ఇన్సిస్ట్ చేయాలని బాగా నమ్ముతున్నాను. అండ్ ఐ ఆబ్వియస్లీ ట్రై టు ఫాలో ఇట్ as much as possible. Amirji, you have very good friendship with Tollywood, Chiranjeevi Garu, or so many celebrities in Tollywood. Yes. What you made to choose Chiranjeevi to ask present this film? I have always been a big admirer of Chiranjeevi Garu's work and his personality, his stardom, and I've always looked up to him, always. And I remember, sir, when we had met once in Ooty, first time, long back, very briefly we had met. Yes, sir. 94. I think, yeah, 92 or 94, is it? 94, in the 93. early 90s, I think. It was early Film 90s. Bazi. So, even that time, I was very overawed when I met Chiranjeevi Garu. And then over the years, whenever we met on very few social occasions, because we live in different cities also. But I think we really bonded when we met in Japan on the airport, and we could spend so much time together and just chatting about, life and films, and I was... From dieting. So many topics we... I will ask him, so Dangal, how you could maintain
such a strong పహిల్వాన్ అండ్ దెన్ తర్వాత ఏదో లావ్ అయిపోతుంటారు, దాన్ని మళ్ళీ ఎలా తగ్గించుకుని ఎలా చేస్తారు ఇది అంటే ఇంకంతే. దానికోసం ఎంత టైం అయినా వెయిట్ చేస్తాను, అది తగ్గేంత వరకు నేను మళ్ళీ వేరే సినిమాలు చేయనని. అంత డెడికేషన్. ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లావు నుంచి సన్నవాడడం చూస్తే నేను షాక్ తిన్నాను. అంత ఇదిగా లావ్ అయిపోవడం క్యారెక్టర్ కోసంగా, అంత సన్నబడిపోవడం మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ కోసం అనేది, అది ఒక్క అమెరికే సాధ్యం, ఇంకెవరి వల్ల కాదు. What a great transformation when it's needed. So actually, then we became friends after that day, sir, when we were met at the airport and all. And then when the Clap to her Gajini. yes, oh, that's right, that's right, yeah. That film made first 100 First 100 crores, 100 that's crores. correct. So actually, when we were thinking, most of my films have been dubbed in Tamil and Telugu. But usually we are not able to reach audiences which are not used to watching Hindi films or even dubbed into Telugu. So our reach is usually quite limited in this region. And of late, some films from the south of India have done really well in Hindi, and that gave me the encouragement. Because I realized that today the world has become smaller because of platforms and Netflix and other platforms that we watch, Geo and all of them, OTT platforms. So we are now used to watching films from other languages and other cultures. Now we are used to it. We enjoy watching Spanish films, we enjoy watching Malayalam films, Even we have the freedom. Korean films. Korean films. Earlier that facility also was not there. So gradually I think the audience is also changing, and their taste, their willingness to experiment with other languages is also changing. And I was telling Chiranjeevi Garu earlier and Nagarjun as well that it would be really fascinating that if India as a country could make films in different languages, but which actually travel across the country, whether it's Gujarati or whether it's Telugu or whether it's Bengali, it'll be truly fascinating to make more and more films which actually cross over the cultures and we get to see each other's films. So with that in mind, to answer your question, with that in mind, I thought the only person who can do it, who I would like to go to, who I've been a big fan of, and I feel, he's someone who I really admire, and if he likes my movie, then that would be a big, big thing for me. So that's why I requested Chiranjeevi Garu. Amir ji. Amir sir, hi sir. Yeah. जितने भी फिल्मों के बारे में ये लोग बात करें, चाहे पीके हो या दंगल हो एंड नाउ लाल सिंह चड्ढा, all these roles make you mentally exhausted because you have to mentally work on the film and the character you play. So what do you take home from the set, and how do they impact you mentally and physically too? Oh, that's a tough one. So physically, it's some films are tougher than others. Like Dangal, for example, had a lot of physical demand. But this film also had strangely a physical demand because I had to run a lot in this film. This character runs a lot. So I've run across the whole country actually. Yes, sir. Everywhere, yeah. Yes, sir. Kashmir to Kanyakumari. So I think this film actually, to be honest, both Advait and I keep discussing that probably it is one of the most challenging films that I certainly have worked on, sir, in my 35 years. It's been the most challenging film of my career. And Advait is making his second film. So he and I joke, like in the film we have the feather, it goes here and there. And so he says that since we are making Laal Singh, our lives have become like the feather. The wind is blowing us here and there and we are just going with it. We are just going with it. So it's been a very challenging film and emotionally very exhausting. You're absolutely right. It has been very exhausting emotionally. हमको पता है कि हमारे चेहरे तो बहुत अच्छे हैं, हाँ. बट आपको क्या दिखा उनमें कि आपने उनको यही रोल के लिए, not anybody else? Why only Chai for this role? Because he has such a natural goodness and innocence about him, which really shines through, his personality. And that is the personality that both Lal and Bala need to have that. Because they are both innocent. They're very similar. Both of them are very similar. So we needed someone who's got an innate goodness, innate purity, innate innocence, which I think
chairs full of. అమీర్ గారు వన్ సెకండ్ అందరూ కరీనా కపూర్ గురించి మర్చిపోయారు మిమ్మల్ని చూసేసరికి. వాట్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ కరీనా కపూర్ ఇన్ దిస్ మూవీ, హీరోయిన్? You want me to answer that? Yeah, please. Well, we actually Karina's character is the one that has probably been altered the most from the original, because in the original, as per their culture, you know, they have that hippie culture and all. The Jenny's character was there in that. That does not exist in India. So we have changed that character quite a bit. Okay. But you see the movie. I don't want to tell you now. Okay. What are the changes? అమీర్ ఖాన్ గారు, Just you reference the feather. मैं लास्ट 1 hour से मैं वो feather को देख रहा हूँ, वो आ रहा है, disappear कर रहा है. वो just like that or any prominence that feather has. You put that feather in the title logo also. Yes. What is the prominence of? Actually, the theme of the film is that the title song of the film Kahani also is saying that. The theme of the film is that, are we in control of our lives? Are we 100% in control of our lives, or does life happen to us while we think we are controlling but actually we are not in control? You know, so that is the question that is asking. How much of it is in our hands? How much of it is not in our hands? We don't know. क्या पता हम में है कहानी या है कहानी में हम? So that is the question that the film asks. హిందీలో కూడా బిజీ అవబోతున్నారా అని అడుగుతున్నారు. అదే దాని గురించి నిజంగా ఇంకేం ఆలోచించలేదండి. నిజంగా ఈ సినిమా ఆఫర్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఆమిర్ గారితో కలిసి పనిచేయాలి, ఆయన నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి, యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నాకు చాలా హెల్ప్ అవుద్దని ఆ కోరికతో వెళ్ళాను. హిందీలో ఒక కెరియర్ పర్స్యూ చేద్దామని అదంతా ఇంకేం ఆలోచించలేదండి. ఒకసారి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్. కానీ ఎప్పుడు మై హార్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హియర్, ఇక్కడే ఉంటుంది. చిరంజీవి గారు, నౌ దట్ ది బ్యూటీ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ బై అమీర్ ఖాన్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ and the original grandeur of Forrest Gump, along with the two, you presenting the film in Telugu states is something, a very great plus point to the film and an asset. People will watch the film through your prism because Chiranjeevi sir has, presented this film. How does these 2-3 angles go hand in hand tomorrow after the release? మనస్ఫూర్తిగా ఈ సినిమా నచ్చకపోయి ఉంటే, ఓ మాట ఇచ్చాము ప్రజెంటర్గా, ఓకే జరుగుతుంది అనుకునేవాడిని. కానీ ఇక్కడ గర్వపడుతున్నాను, ఇందాక చెప్పాను నేను. అంత గర్వాన్ని మీకు ఇది ఇస్తుంది ఈ సినిమా. సో యాజ్ ఏ ప్రజెంట్ చేసిన మనిషిగా నేను ఆ ఆనందం, ఆ తృప్తి ఖచ్చితంగా పొందుతాను. అలాంటి ఎమోషన్, అలాంటి కంటెంట్ ఉంది, అలాంటి రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ యాజ్ పర్ యాజ్ ది ఎమోషన్ ఇస్ కన్సర్న్. అలా అనిపిస్తుంది నాకు ఈ సినిమా. అంటే చాలా చోట్ల ఏడవం కానీ కంట తడి ఉంటానే ఉంటుంది, ఆర్ద్రత, గుండె తడి ఉంటానే ఉంటుంది ఈ సినిమాలో అక్కడక్కడక్కడ. పైగా తను ఎప్పుడు నవ్వుతుంటాడు, హాయిగా ఉంటాడు చాలా. కానీ ఆ హాయి దాని వెనకాల ఎంత సాక్రిఫైస్ చేస్తుంటాడని మనం తలుచుకుంటే, వాట్ ఏ క్యారెక్టర్ ఇట్ ఈస్, వాట్ లవ్లీ క్యారెక్టర్ అనిపించేస్తుంటుంది. ఆ క్యారెక్టర్ని సీన్ తర్వాత సీన్ విల్ లవ్ హిమ్, ప్రేమిస్తూ ఉంటాం ఆ క్యారెక్టర్ని. తను సాడ్గా ఉండే టైంలో మన అనుకోని సంఘటనలు, విషాదమైన సంఘటనలు జరిగితే కూడా తను సాదాసీదాగా ఉండి బోర్మని ఏడవడు, మనం ఏడుస్తాం. అలా తీసుకొచ్చాడు. అంతటి రిఫైన్డ్ ఫినెస్ పర్ఫార్మెన్స్ తను చేశాడు. కాబట్టి ఇది ఓపికగా చూడగలగాలి తప్ప, చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. లేదు, మార్నింగ్ అదే డిస్కషన్ వచ్చింది మై ఫ్రెండ్. వచ్చిన తర్వాత నేనైతే ఖచ్చితంగా చెయ్యను అసలు. ఫస్ట్ చేస్తానా లేదా జస్టిఫై చేస్తాను తర్వాత, నేను ఇట్లాంటి హ్యాండిల్ చేయను. ఇది ఒకప్పుడైతే చేసేవాడు, కానీ అమీర్ ఖాన్ క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా సరే నాకు అవకాశం వస్తే ఐ డోంట్ డేర్ టు డూ దట్. ఈయన అమీర్ ఖాన్, why will not do my films? Asking, how do you get this chance of doing this character? Yes, will you dare? I don't want to do this character because only he can do that. He has such a crazy person who wanted to do such characters. అది నాకు వచ్చేసరికి అలా ఉండక్కర్లేదు. నాది మన జనామోదంగా ఉండాలి, జనరంజకంగా ఉండాలి అని మినిమం గ్యారెంటీతో సినిమా చేస్తాను తప్ప, తను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి జనాలకి అది ఒప్పించి మెప్పించి శభాష్ అనిపించేలా తను ప్రయత్నిస్తాడు.
జనాలకి ఏమి చేస్తే వాళ్ళు క్లాప్స్ కొడతారు, ఎలా చేస్తే వాళ్ళు శభాష్ అంటారు, నన్ను ఎందులైతే వాళ్ళు చూస్తారో అలాంటి సినిమాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాను. సార్ మధ్య మధ్యలో నా ప్రమేయం లేకుండా కొన్ని జరిగిపోతుంటాయి, వాటి గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు. సార్ చిరంజీవి గారు, సార్ మీరు ఇప్పుడే చిరంజీవి గారు ఒక్క నిమిషం సార్, ఏమనుకోద్దు సార్, ఇప్పుడే మీరు జనాదరణ పొందిన సినిమాలనే నేను ఎంచుకుంటాను అన్నారు కదా. యాక్చువల్గా ఈరోజు ఒక మంచి అకేషన్ సార్. 20 years బ్యాక్ మీరు యాక్ట్ చేసిన ఇంద్ర కరెక్ట్గా ఈరోజు 20 years. థ్యాంక్ యూ. కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. It's a landmark film of my career. Just 20 years back, the same day, it has been released. One of the biggest hits, it's a yes, phenomenal hit. Yes, sir. And it brought me a lot of name. Yes. 24th of July. Yeah. And one more thing, sir. Yesterday, అంటే నిన్నటికి మీ పసివాడి ప్రాణం 35 years కంప్లీట్ అయింది. Oh, yesterday, 35 years. Yeah. Another movie, 35 years back, released yesterday. And that also was a big hit. Wow. ఒక్కసారి గట్టిగా మన అందరం చప్పట్లు కొడదాం. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవరైతే అడగలేదో ప్రశ్నలు అడగాల్సిందిగా సార్, ఈ కోరుకుంటున్నాం. అకేషన్ లాస్ట్ లో ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. ఒక ఇందిరా గురించి ఒక్క మాట ఏమని Better not to go away. We'll confine to we'll confine. Amir ji. సార్ చిరంజీవి గారు, యా అమెరికన్ గారు గొప్ప క్యారెక్టర్స్ ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు చేశారు, మీలాగే అందరికీ చాలా ఇష్టమైంది. అయితే వాళ్ళలాగా వర్క్షాప్ చేసి అంత టైం తీసుకుని అలా భవిష్యత్తులో మన టాలీవుడ్ హీరోస్ చేయగలుగుతారంటారా? అలా చేయొచ్చా? చేయడానికి వీలు పడుతుందా ఇండస్ట్రీలో? ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి అంటాను. ఏమైపోయిందంటే ప్రతి డైరెక్టర్స్, చాలామంది డైరెక్టర్స్ స్క్రిప్ట్ని ముందుగా ఫ్రీ చేయటం కానీ, ఆ స్క్రిప్ట్ మీద అవగాహన పూర్తిగా ఆల్ టెక్నీషియన్స్కి, ఆర్టిస్టులకి అది ప్రాక్టీస్ చేయటం కానీ, వాళ్ళందరికీ అవగాహన కల్పించడం కానీ, స్క్రిప్ట్లో ఉండే ఇన్ అండ్ అవుట్ డెప్స్ ఇవన్నీ కూడా తెలియపరిస్తే కనుక వచ్చే రిజల్ట్ వేరు, వాళ్ళు పనిచేసే విధానం వేరు, వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వేరు. అది సినిమా మీద చూపిస్తుంది రిజల్ట్. ఏమైపోయిందంటే మెయిన్ హీరోకి ఏమైనా కొంతవరకు సినిమా తెలిసేమో సీన్స్ అవి, అప్పుడే వచ్చినప్పుడు కమెడియన్స్ కానీ ఇతర క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులకి తెలియదు. వాళ్ళు వచ్చి అప్పటికప్పుడు ఏం చెప్తారో అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు డెలివరీ చేయడం ప్రయత్నిస్తుంటారు. దాని ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ అది అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. సో వర్క్షాపులు చేయాలి, ముందుగా డైలాగులు ఇవి అని ఫ్రీజ్ అవ్వాలి, ఆ డైలాగులు ప్రతి ఒక్కరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, గదిలో రౌండ్ టేబుల్ మీద కూర్చుని ఆయా సీన్లు అనుకుని వాళ్ళు కనుక చేయగలిగితే నెక్స్ట్ సెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నా డైలాగ్ ఏంటి, అది ఎలా గుర్తుంచుకోవాలని గుర్తు మీద తను మనసు పెట్టక్కర్లా, పెర్ఫార్మెన్స్ మీద మనసు పెడితే చాలు, అది రావాలి. దట్స్ వాట్ దే డూ. They don't bother about dialogue. Dialogue already is there in their mind. Next, they put their mind how best we can give as far as the performance is concerned. తనే అమీరే కాదు, ఆల్ ద కో స్టార్స్ అందరూ అలా చేస్తారు. దట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. అది మన వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి. సచ్ వర్క్షాప్ అనేది మన వాళ్ళు కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. We should follow the way you convene all the workshop. Yes, sir. That's what advantage. You just tell them what the advantage in that. Well, actually, I believe in a lot of prep in many ways. So one of them is, of course, dialogues. But when you prepare for a film, the 6 months, 8 months, 1 year that you prepare for a film, when you're actually shooting, whatever prep you have done, that is going to come of work to you on the day of the shooting. And whatever you have decided in the past will now, on the day, you will be using exactly that. So prep is very important. And one of the things I was, sir was asking in that video, you saw us how we were doing, sir. Yeah. So I was telling sir that I don't have a very good memory. A lot of actors can, read a scene and within 10 minutes they know the dialogues. I take very long. I think, sir, you must be memorizing very fast. Am I right? So I take very long. And I take long time. So I don't like to disturb other people on the set. I'm sitting and learning lines. So I tell my director, you give me the script 3-4 months in advance. I just I'll memorize the whole script. And then if you put a coin in my mouth, the dialogue must come out. It should be that perfect. You put a coin in, the dialogue must come out. So I want the dialogues to be memorized. My memory is not very strong, especially after Gajani. So I take time to memorize. Once I have memorized it, then on the day of the shooting, I'm free to experiment. I'm free to, focus on the performance. That's what I'm telling. Yes. అమర్జీ, వచ్చిన తర్వాత సెట్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత డైలాగులు డైరెక్ట్గా రాస్తున్నారు సార్, వచ్చేస్తున్నారు. వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఏ డైలాగ్ చెప్తాడో ఏంటో, వాడు టిఫిన్ తినమని బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడతారు యూనిట్ వాళ్ళు, తినడానికి కూడా రాదు, ఎందుకంటే ముందు కంగారంతా అక్కడ ఉంటుంది మనకి.
వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చెప్తారు, వేడివేడిగా వడ్డిస్తారు. అది టిఫిన్ అయితే బాగుంటుంది, డైలాగులు వడ్డిస్తారు అది వేడివేడిగా. అవి నేర్చుకుని దాన్ని ఎలా చేయాలో చెప్పడానికి గబగబా నోట్లో అది వెళ్ళిపోతే చాలరా ఇలా ఉంటుంది తప్ప, అది ఓన్ చేసుకుని డైజెస్ట్ చేసుకుని మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ తోటి ఎంతో కొంత ప్రయత్నిస్తాం. మనం ఎంత గొప్ప పెర్ఫార్మెన్సో వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంటాం, కానీ అది ఇవ్వటానికి కూడా టైం లేని పరిస్థితి. అట్లాగే ఇక్కడ మెకానికల్ అయిపోతుంది. ఇంత టైం తీసుకుంటే కనుక అమీర్ గారు తీసుకున్నట్టుగా అది చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కరు ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలరు. సో ప్రతి వాళ్ళు ఆలోచనలో మార్పు రావాలి. మన డైరెక్టర్స్ కానీ ఎవరు చేయరు అంటలేదు, చేస్తారు. రాజమౌళి లాంటి వాళ్ళు ఇంకా అదే పని మీద ఉంటారు రాత్రి బవళ్ళు. సో అది మిగతా నాకు తెలియని ఎంతోమంది డైరెక్టర్స్ కూడా మంచి చెడు ఆ రకంగా చేస్తూ ఉంటారు, కానీ చాలామంది చెయ్యని నా అభిప్రాయం. నేను ఎక్స్పీరియన్స్ నాకున్న దాంట్లో చెయ్యాలి అనేది. అలాంటిది వర్క్షాపులు చేసుకోవడం, డైలాగులు ముందుగా ఫ్రీ చేసుకోవడం లాంటివి చేస్తే కనుక ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. Sir, actually each one has their own style. Like I like to rehearse a lot, but I've noticed that a lot of people, creatively they'd like to be more free. They don't want to be bound. I know that some directors, especially earlier in the earlier years, earlier decades, they would take a story idea, they would do the casting, and then they would go to the location, sir. And as a team, they would write the scenes, next day they would shoot, write the scenes, next day they would shoot. Now, it is a very organic way of making a film, but it is not very organized. And it may be a very expensive process, because if you're, writing your scenes while you're shooting, it can be very expensive. So, there is no right way or wrong way. It's each creative person has their own way, I feel, sir. Amarkan ji, in future, last question, please. Amarkan ji, in future, any accepted in Telugu state cinema cameo role? Are you accepted? Oh, I would love to do. I would love to do that. I think I'm a big fan of. Complaining. You see, I was telling Chiranjeevi Garu that now you please give me an opportunity to return and do something for you, sir. Give me opportunity. Allow me to also do something. So I'm honored. Then we were talking. So he said, yes, I will call you and all that. No, wait. Let me tell you the main thing. So he said, yes, and I will tell you. Then after 2 days, he said, yeah, I'm shooting with Salman and something he was telling me about that movie. I said, sir, you didn't call me, sir. You called Salman, sir. You didn't call me. I said, it is not acting with the brain or heart. It's physically. So that's the reason we opted for Salman. Amirji. Sir, Amir, sir. Actually, the country, the Indian cinema is going to a turbulent phase actually after the pandemic. There are very much concerns. Chiranjeevi Garu also is very well aware of all that going on. What are your thoughts going on with biggest release? It is the biggest release of yourself and also the Hindi cinema. So what exactly are your thoughts? Well, I believe that stories will always live on. Stories will always live on. Platforms might change, but I feel that storytelling is the oldest entertainment that we used to have for each other. When there was no cinema, when there was no language also, when there was no books also, people used to sit around campfires and tell each other stories of, So this is the oldest form. Storytelling is something that we all like to listen to, we like to tell, and we like to hear. I don't think this will ever end. The form may alter, the form may change. Okay, the last question. Amir sir, Amir sir, to your left. Yes, Towards your left. how toughest was playing a Sikh? Why the Sikh backdrop for this film? Well, actually, I never asked Atul that question, because when he wrote the script, it was already a Sikh character. I think when you're playing any character with a certain cultural background and a certain language, it becomes your responsibility as an actor to try and be as accurate as possible. So we have tried our level best to do that, and we have also taken assistance from the Sikh community to guide us as to, what are the things that is very relevant culturally for Sikhs. And so we have followed all of that. And we have taken, I think, all the care to make sure that we are accurate. Sir, this side towards Last your left. question, Towards your please. left, sir. Last Towards your left. question. Abdul from India. మీరు This side. ఎప్పుడు
అంటుంటారు ప్రతి అంటే సినిమా అనేది ఇండియన్ సినిమాలాగా ఉండాలి, ఈ మధ్యకాలంలో రీజనల్ అనే భావన రాకుండా సినిమా అనేది ఇండియన్ స్థాయిలో ఉండాలని మీరు ఎప్పుడు ఆశపడుతుంటారు. అది ఈ సినిమాతో నెరవేరబోతుంది, మీరు ఇందులో భాగస్వామి అయ్యారు. బాహుబలి లాంటి సినిమాలన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో ఉన్నాయి. బాలీవుడ్ సినిమాలని ఈ మధ్యకాలంలో ఈ లాల్ సింగ్ చెడ్డా అనేది బాలీవుడ్లో కావచ్చు లేదంటే ఇక్కడ కావచ్చు అనేది ఒక రీజనల్ లా కాకుండా ఒక ఇండియన్ సినిమా అనేది మరోసారి చాటపోతుంది అనడానికి మీరు ముందుకు వచ్చారు. సో అది ఎలా ఉంది సార్? దీనికి బాధితుడిని అనుకోండి, లేదంటే దీని గురించి వర్రీ అయ్యే మనిషిని నేనే. ఎందుకంటే మనకి రుద్రవీణకి నాకు నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ అవార్డు, నర్గిస్ దత్ అవార్డు వచ్చినప్పుడు అది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అవార్డుకు ముందు వాళ్ళు ఒక ఇలాంటి హాల్లో ఒక హైటీ ఇచ్చారు. ఇచ్చినప్పుడు సరదాగా అక్కడ ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీ గురించి గొప్ప గొప్ప గ్రేట్ యాక్టర్స్ ఫొటోస్ అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి. అవన్నీ చూసుకుంటూ ఆ టీ తాగుతూ అలా తిరుగుతూ ఉంటే రైట్ ఫ్రమ్ పృథ్వీరాజ్ కపూర్ టు రాజ్ కపూర్, దిలీప్ కుమార్, దేవానంద్, రాజ్ కుమార్, వాట్ నాట్ ఎవ్రీబడి అన్ని ఫొటోస్ ఉంటున్నాయి. హీరోయిన్స్ నర్గిస్ దత్ లాంటి ఫొటోస్ అన్నీ ఉంటున్నాయి. అలా వాళ్ళ చిన్న గ్లిమ్స్ ఇవన్నీ చూసుకుంటూ నెక్స్ట్ సౌత్కి వస్తాం. సౌత్కి అనుకుంటే సౌత్ వచ్చేసరికి ఒక ఎంజీఆర్ గారిది ఉంది, పద్మిని, రాగిణి ఇలాంటి కేరళ సంబంధించిన హిందీ యాక్టర్లు, వాళ్ళు హిందీలో చేశారు కాబట్టి. ఆ తర్వాత చూస్తే పెద్ద లేదండి, ఎవరి లేవు. నాకేంటి రామారావు గారు, నాగేశ్వరరావు గారు, శివాజీ గణేశన్ అండ్ ప్రేమ్ నజీర్, మధు, అలాగే రాజ్ కుమార్ గారు, ఇలాంటి వాళ్ళ మహానుభావులు మనందరికీ సచ్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్స్, లెజెండరీ యాక్టర్స్, మనకి డెమీ గాడ్స్ లాంటి వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు ఏమీ లేదేంటి, సౌత్ రిప్రజెంటేషన్ లేదేంటి అంటే అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి, ఫారిన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకి కానీ ఇండియన్ సినిమా అంటే హిందీ సినిమాని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది నాట్ రైట్ అని అప్పుడే చాలా హ్యూమిలేట్ అయ్యాను. నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. ఆ స్టేట్మెంట్ తనకి గుర్తుందని ఒక సందర్భంలో అమీర్ నాకు చెప్పారు. యూ టోల్డ్ మీ. Yes sir, I read that. సో అలా చేయనప్పుడు ఆ బాధలో నుంచి నేను కూడా ఇండియన్ యాక్టర్ అనిపించుకోవాలి, తెలుగు యాక్టర్ ఏంటనేది ఎక్కడ అనిపించి ఆ తర్వాత ప్రతిబంధ, ఆజికా గోడారాజ్ అండ్ ఇంకో జెంటిల్మెన్ ఇలాంటి సినిమాలు నేను చేయడం జరిగింది సరే. కమల్ హాసన్ ఈ సినిమా మన ఏక్ దుజే కే లియే చేసిన ఇవన్నీ కూడా సౌత్ యాక్టర్స్ కానీ చూశారు తప్ప వాళ్ళు ఎంబ్రేస్ చేసుకోవాలి, మనల్ని ఓన్ చేసుకోవాలి. మనం కూడా ఇండియన్ యాక్టర్ అన్న ఫీలింగ్ ఇవ్వలేదు. బట్ ద డేస్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. అది ఒక చెప్పాలంటే శంకరాభరణం తర్వాత ఎక్కడో తెలుగు సినిమా అంటే తెలుగునే లాంగ్వేజ్ ఉంది, ఇది మద్రాసీ కాదు, తెలుగు అంటే ఒక ఐడెంటిటీ అనేది మన శంకరాభరణం నుంచి మన విశ్వనాథ్ గారి ద్వారా వచ్చిన ఆ తర్వాత మళ్ళీ అలాంటి గుర్తింపు వచ్చింది లేదు. ఆ తర్వాత రాజమౌళి అనే తను పెద్ద ఎత్తున ఈ రోజున ఈ సరిహద్దులు చెరిపేశారు. దెర్ ఇస్ నో బ్యారియర్స్ నౌ ఇండియన్ సినిమా అంటే వేర్ ఎవర్ యూ మేక్ విచ్ లాంగ్వేజ్ నో మ్యాటర్, అది ఇండియన్ సినిమా అయిపోయింది. బికాస్ ఆఫ్ బాహుబలి కానివ్వండి, కేజీఎఫ్ కానివ్వండి, అండ్ కాదు RRR కానివ్వండి, శంకర్ సినిమాలు కానివ్వండి, రోబో కానివ్వండి, అంతకుముందు సినిమాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కలిపి ఏమైపోయిందంటే ఆల్ సౌత్ రీజనల్ సినిమా అనేది పోయింది. ఈ రోజున అన్నీ కలిపి ఇండియన్ సినిమాలే. ఏ భాషలో ఎక్కడ ఏ స్టేట్లో నిర్మించినా సరే అది ఇండియన్ సినిమా అయిపోయింది. సచ్ ఏ హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చింది. ఇది కావాలని కోరుకుని తపన పడ్డాను నేను ఒకప్పుడు. అది నెరవేరేందుకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. మేము కూడా ఇటు రావాలి, ఇటు వాళ్ళను కూడా వాళ్ళ ప్రేమ అభిమానం మేము పొందాలి అంటూ ఈ లాల్ సింగ్ చడ్డా సినిమా ఈ రోజున ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. దానికి మోస్ట్ వెల్కమ్. ఇలాంటి గ్రేట్ స్టార్ని, ఇలాంటి గొప్ప లెజెండరీ యాక్టర్ని మన సౌత్ ఉన్న ముఖ్యంగా మన బోత్ ద స్టేట్స్ తెలుగు ఆడియన్స్ గుండెలకు హత్తుకుంటారు, గుండెల్లో పెట్టుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతాను. లాల్ సింగ్ చడ్డాతో యూ విల్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ ఇన్ అవర్ audience. Sir, Amir sir, how do you see this? I just want to say something. You know, I could not follow what sir was saying, but I think I could guess. Sir, you were telling of the incident that you were hurt that day. In New Delhi, you were hurt. Sir, I want to tell you that I also read that interview and I was very moved by reading what you had gone through, sir. Yes. And I want you to know that, sir, today, as a Hindi actor, I have come to take your blessings and your help. Sir, Amir sir, this. So you have come a long way, sir, from that. Sir, on this point, sir, this side, Abdul from India Today, sir, towards your left. Towards your left, sir.
I Sir, think this side. ma'am was saying... Sir, just two questions I'm having. One is, how do you see this southern tsunami, sir, which is making box office up till 1,200 crores? What is your opinion on it, sir? And the other thing, have you seen the recent Photoshop by Ranveer Singh? What would you like to comment on that, sir? So I No, think I've they're, not seen the out photo, of the box. but I think that it's really wonderful to see that cinema coming out of any region. I would say in this case it is Telugu cinema. There was KGF 2 is a Kannada film. There's Pushpa. There is Rajamouli's film, Bahubali, and then RRR. So all these films have all come from the south of India, and they have really won the hearts of audiences across the country. I remember when KGF was about to release, KGF 2 was about to release, there was a lot of excitement among the Hindi audience, amongst my own friends. And I must say that Laal Singh was supposed to release on that day. But fortunately for us, Red Chillies was taking little time on the VFX, so we got saved. Otherwise, we would have come with KGF 2. So I think that is wonderful to see that cinema coming out of one state of India can actually successfully give joy and entertainment to the whole country. And that's really, it's a celebration time for us when that happens. So I think that's wonderful to see. Yeah, Amir sir, my final question is, I would like to ask, my name is Arjun Naresh. So I saw many movies of yours, like Tare Zameen Par, Raja Hindustani, lot of movies. But I see in this movie like your facial expression, how you maintain a facial expression in each movie. How you maintain, sir? What? Yeah. Oh, it was very difficult. Because PK is also the strongest point, sir, is innocence. Even here, the character is innocence. So I actually went through a lot of things. Like in PK, I don't blink. The character does not blink. His eyes are open. The eyelids never blink. So in this, I have blinked a lot. In PK also, usually the mouth of my character is almost like a beak, you know. So the mouth is little out in PK. And in this, I have kept it more, the chin is little up, you know. So I have kept different gestures and personalities, but the innocence perhaps is the same. But I think in the performance I have brought about, in PK, sir, my ears come out a lot. In real life also they come out. In PK, we brought them out more. But in this one, we have put them in. So there are many differences you will see between PK. I've tried to bring the difference. Sir, I think Chiranjeevi Garu has got a busy schedule. So we should, thank you, sir, so much. Amir, sir, did you run that fast? Did you run that fast in the film? And what is your best time? Did you take any suggestions from any sprinter? Well, I know, no. The only time I timed myself was when I was running on a treadmill, and I was at that time I was training for PK and Dhoom 3 was happening. So I was running a lot, and I was trying to see how fast I can run. Exactly, I was trying to see. So I kept taking the thing faster and faster. So it went to 21 kilometers, and then I tore my hamstring. So then I came to know my limit. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And I wish this film glows globally also well. Wishing all the best to the entire team. Good luck. And by the way, Telugu audience andarki, Laal Singh Chadda ante Chaddoda madam అని అడిగారు ఎవరో. కాదు బాబు, చెడ్డోడు కాదు, అది పేరు వాళ్ళది, ఇంటి పేరు లాగా. ఇక్కడ రెడ్డి రావు ఎలా ఉంటుందో అలాగా సింగ్ అండ్ చెడ్డాస్ ఆర్ ఇంటి పేరు అక్కడ. సో చెడ్డవాడు కాదు ఇందులో. సినిమా చూడండి.